Here it is now. We gather again, heavy, following many days of interruption. I want you to allow us to recite the homage to the Buddha Shakyamuni. Dönbo jombe de shin shemo rajombo yandam bar zobe Sangir Bebo da yazo dönbo devora sheba jilang Kivu düve kalo girva lana meba lana menam Dönbo sange jonden de bejevo shaja tuba la chazı Chödo jazo jevo dönbo jonden de shin shebo rajom Yanda bo zobe sanje rebo da shazo demo devora jidin chenpo jivu düve kalu yubo lana mebo lada menam tenpo sanje jomden de be jevo shaja tuba la chaze lo chodo jazo che tenpo jomden de shin shebo rajombo yanda bo zobe sanje rebo da shazo Devara sheba jiden chenpa jivu dübe kalu juva lana me tada me na je dunpa sanje jonde de pe jewa shaja tup lo che do ja so je wo ganze ganye zo wo je dande sa je de la gombo dunpo ne ngane jiden de na sho je so Teze jewo jelo cha zelo nada buwa chodo suzangwa Yishe gyaso sege lumbo da Taba jiden suna lame wa Gombo junye jelo cha Senjo tenpo jime dawe cha Sendo chawa jelo cha Dute jena seba suna chi nyame chi jela chaz Gombo tuje jende ba tamje chenpe demba Sona yede jaso je deshin shela chaz Tabe de jar ju gewe nye zole ro Chido de no chigyo ba shigyo chela chasa Rone trove la yande la ba da la rune Chenje damba yende de gendu la yang chasa Deba jiyang me jashin Jewa kusun somergi Rangi sene yongsu ndu Dene sanje temayim Kamara rima me da Gyuma seba chula Mela lodan jenda bu Duji chuna de da Sona de pamje seba ye Goban tone genge radu de Gada nada shive la chule Sibe sole dro To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan,
I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean. To you, the one God of thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dogma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from some sort of ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Pāpa guñjō sōla chā sē bō tīgē dāgē tōpa dūjē na chōndē dē jebū gā chā gu gōmbō rē lā gē lō jē gē dū chēmbō chā chū sē bē gē dū chēmbō dā tā wā chē dū chū sō tē zē chōndē dē sā mō nā wā shē chē jē nā gā gē dē ngē zē lā nyōmbō rā shū sō yā dē cē chā chū sēmbā Pāpa chē rē zē wāng chū lā shā jē pā rū tō chēn bā sā mō chē bā nī lā nā pā rā tā shē kōng bō ngā tē tā lā yā rā shē jē tōng bā nā pā rā tā wō tē nē sā jē jē tū tsē tāng tēn bā shā rē bō tā chū sēn bā chēn bō pāpa chē rē zē wāng chū lā tē kē jē mē sō rē jē bō kāng lā lā shē rē pā rū tō chēn bā sā mō chē bā chū bā tē bā tē jē tā rā lā pā rā chā ge je me ba dang chan ju san ba chen bo ba ba je re se wang ju ji ce dang den ba xia re dan de ge je me so xia re bu ri ji bu mo ma la la xia ra je ba re de sa mo che bo de ba de da ra nam ba ra ta wa cha de bu mo nga bo de da la ya ra xi je dong ba nam ba yang da ba je su ta o su dong ba o dong ba ni su 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 le dong ba ni xian ma yin dong ba ni le yang su xian ma yin no de xin du su ro du xie dang na ba ra xie ba na dong ba wo xie re bu de da chue dang dong ba ni de ci ni me ba ma je ba ma ga ba chi ma me ba chi ma dang che wa me ba ga wa me ba wo xie re bu de da we na dong ba ni la su me su wa me du xi me du ji me na ba ra xie ba me mi me na wa me na me ji me ru me yi me su me ja me ti me ru me re ga me xue me do mi ji ga me ba ne yi ji ga me yi ji na ba ra xie be ka ji ba ju yang me do ma re ba se ba ne ga xi se be ba do yang me do de yi do du nge wa dang gu ju wa dang go ba dang la me yi xi me do ba me ma do ba yang me do che ri bu te da we na cha ju se ba na do ba che ra je pa ru do chen ba la ten tin ne de sen la de ba me jin cha ba me chen je lo le shin do de ne nya nge le de be tha ra chen do du su do na ma ra tang je kya che ra ge pa ru do chen ba la ten ne la na me ba yang da ba zo be chang ju du ngo ma ra zo ba sa ye so de da we na che ra je pa ru do chen be nga re ba chen be nga la na me be nga mi nyam ba da nyam be nga
Tunga danje ratu shivara jebe nga mizube na dembara jeba shiraje paru do shimbe nga meba taya ta gade gade para gade buddhi sowa chare bu janju semba semba jembu deda shiraje paru do samo la la bara jawo dene chomden de tengen zin dele Anju samba samba jembo baba jere se wanju la leso she chawa leso riji bu de de jeno de de shidra juje tembo shindu shero je paru do jembo samola jeba tishin sheba namja jesu yiramu chomden dege dege je ka tse tedan tembo shere dade bodan chanju samba samba Baba jere se wanju dan tamje dan dembe koro teta dan hadan Kama yidan jesara jebe jikden yiran de jomden degi sumba la ngomba de Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvaram, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed, Tayam Tam Gandhi Gandhi Paragati Parasam Gati Buddhi Swaha. Oh, Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. Oi, tá, Nazo.
링한도 사 후보가 진다. 진주고 진다들 제가 진주고 진다 인도 단 양주 때 초보도 료니반 가지 봉도 셰바만신 진다 간다. 아주 정말로 동해 되고요 말인데 동해 돌도 그 삼바요 아주 강가로 동해 돌도 그 삼바요 동해 돌도 셈이장 동해 일라 몸바 주 동해 돌도 그 셈이요 때 있나요 아주 동해 마토르체 동해 배 만화도 동해 요한이 규찬한 말한도 좀 되게 열해스 직제 다 되는 대화 되고요 대화 되장 아니 티무베 대화 너무랑 드라마시 봐 좀고요 매바 소고요 해스 세상 가지고 있다니 나랑도 돼야 대화 되봐 믿어봐 동해 레데 이나야 동해기 유튜브 대회 유지 받좀고요 제가 대대체네 아주 냠냠 고도고요 해서 Now as it is Thursday, and the Thursday lesson is in the way of the Bodhisattva, the Bodhicharya Avatara, we then, as has been emphasized in the second chapter of the way of the Bodhisattva, wish to dispel pain and sorrow, as it is undesirable to us, yet we seem as though we pursue it, as we bring forth all the causes for it. That's the first point. Then we wish for well-being, yet under the sway of ignorance, as though our own well-being were our very foe, we destroy just that. So we wish for well-being and to avoid pain, yet we go about accumulating causes for pain and sorrow and eviscerating any hope of well-being. 거의 현재 이들도 못다 나는 또 간다 동에 여기 매버티 가나서 밑 이임바체 SMG 가림바이나 양 동에 미드바 강가 찍버치냐 동에 미드바체 동에 미드바 가나 동에 돌도 삼바 여바 이 강가를 찍바 여래 이나 양 동에 매버서야게 탑도 나눠서 치투고요 말해 아 근데 이들도 못다 나도 동에 매버서다 동에 간다 동에 더럽고 이해나 그래서 동에 더럽고 이해나 아니 다 갈래서 더럽어서 다 동해 요하기 주디 세체 아니 동해 주세체 산에 아니 동해 주디 아니 마주바체 파까 까투바이나 다 동해 까투고요 동해기 주룹 산에 동해 주베 이임바르세다 동해 유마 까마소나 제부 까투에요 말세다 디도 당고 동해기 주디 까투가 치고래 해서 So then pain and sorrow is undesirable, and certainly this is so for the human being, but it is also as well true of any given sentient being that they wish to avoid pain. Pain and sorrow is undesirable. They intend to eliminate any pain they would face, yet they cannot manage the means for eliminating that pain. To avoid pain, freedom from pain, when pain would be abandoned, we would learn how it would be. We would discover the cause of pain. Having discovered the origins of our pain, then we would avert those very causes. For when the causes for pain are averted, annulled, then their consequence, pain and sorrow, is as well. But until the causes, the origins of pain are averted, never will the consequences, which are pain, be averted. 같은 것이 가지고 대화 되고요. 대화 상막 하다 우 땅에 요새 상말로 다 가르치고 그래서 대화 되고요. 대화 되는 대화 간다 대화 중나 삼배 대화 자기요. 대화 되고요. 세상 된대세 이나 양다 대화디
되어 인도 다 대화 두고 대화 두고를 전부 대외기 용액이 대외 주들 두고를 모두 대외 주면은 대화 용도 말로 주기 거기 전부 주디 상으로 주디 상안에 제부터 계기로 와 세상 대외 주디 두고요 그래서 대외 주디 두고이나 대화 토그를 해서 Well-being is desirable to all of us. Any breathing being wishes for well-being. They think, if only I were well. They yearn for well-being. And if it is what is wanted, then it ought to be accomplished. And it would be accomplished by bringing together what are the causes for well-being. Without causes of well-being, there will never be their consequence, the well-being. But where the causes for well-being are present, then will follow well-being, and therefore one must pursue that means to well-being. 예, 다 뒤에서 유 가르쳐 버렸나? 동해생의 제부제 이게 계획 규칙 유다 제부게 버칙체 다 대화에서도 제부제 대화의 토픽이 규칙체 한 규칙이 제부 대화 이모 다 포지티 도나디 예보시 당원에 예보지 존나 아니 이네 아니 아 신의 그 랑가 아들 랑네를 고추고 그래서 So then, pain and sorrow is a consequence produced by its respective cause, causally in a process. Well-being is a consequence of its respective cause. This is definite. That it is definite must be ascertained. Then from there one may begin their practice. 예, 다 개인들 대화 상무하래 아주 대화받이 가래 대화도 그래서 대화선 너무 멋있는 거로 아니 대화생이다 간리지어에서는 대화들라 다 받치기나 내갑기 대화다 타두기 대화습니다. 뒤중에서 빼지나 치리 내갑기 대화다 타두기 대화 칸이친 시기래. 다 타두기 대화들라야 다 타두기 대화들라 아니 다 두신지도 어 티바 콜레 하르베 대화당 시원 양들의 때 탈베 대화스 대화 타두고 대화 니스라 그래 어디 That well-being that is desirable must become familiar to us. What sort of a thing is it? One may characterize it as the textual tradition does, as of two kinds, temporary well-being and what is ultimate in well-being. So there are these two kinds. And regarding what is ultimate well-being, that ultimate well-being itself is both the well-being, which is liberation from cyclic existence, and the well-being, which is liberation from quiescent peace. 야 이 대화 타두고 대화 얘기 전에다 시와던 대화 얘기가 레 탈바디 아니 티버 침부고 다 탈바신 티버 침부 탈바신 차그래 시버 코알레 탈베 탈바디 아니 다 티버 멤베 탈바신 보다 탈바 대화데 탈두들라 탈바체 탈바들라야 아니 된제 리니초 어제다 데리니 여러서 Regarding that, which is the ultimate in well-being, it is just liberation from cyclic existence, as well as liberation from quiescent peace. That liberation from quiescent peace is ultimate well-being according to the Mahayana, while liberation from cyclic existence is the ultimate in well-being in the foundation vehicle. Therefore, well-being considered as ultimate well-being is liberation, moksha, which is itself of two kinds. 내 말도 먼저 단다 특과 지중 계시도 이 망고지기 지금 밀레 연적이 없이는 과제 곧 쪼었던 이제 하고도 쪼하게 계제된 말에 그런 게 제부 탈도 이 개발의 요바 인상
디 제부 탈도 냐면 지당 전에 아니 티고 치중 그 계제티 연구열에서 Sometimes a mistake is made to think this that characterizing a Mahayana vehicle as different from a foundation vehicle is to distinguish between what is superior and inferior, but it is not so. There are respective ultimate forms of well-being respective to each, and therefore a difference in practice. 대체 다 탈도 대화 되는 것도 탈도 대화 생각 다디 대화 원에 자기 열에서 데라 사메기 대화라 그래 대화 탈투 봐라 그래 아니 대화 신이 봐서 그래서 어디 맹 타이 되게 비슷한 거 해서 Texting guitar de 무슨 탈바 맞다 지난 탈바서 liberation, moksha, that is ultimate well-being, is described as synonymously uncontaminated bliss, ultimate well-being, fully characterized or fully qualified bliss. 다 대화 탈투 뭐 머신 거 위에나 탈바도 머신 것도 탈바 머신 아니 원에 대화도 머신 뭐 자기 열에서 If the ultimate in well-being is understood as moksha, liberation, and one is familiar with it as such, then one is now familiar with well-being. 다 이번에 내가 대화들 내가 대화 생각들라 다 세디기 대화다 치매 대화 이치 이제 뒤에 빠지나 가시나 들 체열에서 Regarding temporary well-being, it is that well-being concerned with this life and subsequent lives. The text will characterize it in this way. 다 되는데 다 대화 다 배낭아도 치매 대화를 저시 잡아이나 치매 대화를 저시 잡이나 간데sam로 땅고래 슬라스나 아니 치마 온도 함이기 고방 토비하기 귤을 온도 함이지 고방 톱스나 내가 그때와 토벌 아니 온도 함이지 고방 마토바체 내 손도 통화이나 아니 고둥에 동해 건 교가레스 제가 치면 대화를 삼았다나 하다미 고방 톱스나 아니 내가 그때와 토벌 하다미 고방 마토바 연송이 내 통화이나 아니 다 대화 마토바 지금 해서 So then, when well-being is understood from the standpoint of well-being in its temporary form, experienced in successive lives, then when in a successive life one has achieved the state of rebirth as a heavenly being or human being, then this is the achievement of temporary well-being. When one has not achieved this and has fallen to the disastrous hell realms, then there pain and sorrow manifests. And so, in a successive life, insofar as one has achieved rebirth as heavenly being or human being, then this is the achievement of temporary well-being. Failing to achieve this rebirth as heavenly being or human being, falling instead to disastrous hell rooms, this is to have failed to achieve even temporary well-being. 다 내 치매 대화도 지세 다 세디기 대화 생각 다 세디기 대화들 다 나랑서 세디라 랑이 가다 되지 무슨 소바 내나 체링보 내내 체링보 제 룰을 내매봐 샘나 만다매봐 아니 지금 랑이 되베게 땀 총수나 먼저 세디기 되기가 미지 기고 시고 총수 당할 동에 강에매 나 기고 인식으로 어디나 이제 가다 세디라 그랑 또고 땀숨 야고 총화세 아니지 룰은 나자매봐 샘나 만다매나 아니 나도 세디기 되기 더버 쓰기 어려서 That then
temporary well-being as it is found in successive lives, now to temporary well-being of this, the present life, when all that is thought to be good is enjoyed in. All that is thought to be good and excellent is enjoyed in the present life when one lives a long life free of illness and anxiety, enjoys praise and celebration. Then they may say of themselves, I face no hardship now, I am happy, for I have food and I have clothing and I have shelter. I am not unwell, I am free from mental anxieties. Then this would be temporary well-being of the present life. 인제기 대화딜라 그 탄이 간데 표시 단거스나 사체기 대화라고 찍지. 아니 내가 그 대화라 그래. 내가 그 대화, 사체기 대화. 아니 나도 뭐 못한다 탄이 가려다 사체기 대화제 내가 그 대화제. 아니 두가가다 간데 대화 신이 봐 많이 봐 찍기를 해서 This well-being is described as well through the use of other expressions such as the experience of contaminated well-being, synonymous with temporary well-being. That is, contaminated well-being, temporary well-being. What other expressions are there which characterize this unqualified or not fully qualified well-being? 예. 하여튼 줄라. 아니 명탕이 되게 가르치는 표줬단 거래서나 콩 하나도 수수고 소외 토는 대화 딱이 요래. 내가 대화 말해 이거 동에 규르게 동에 내가 대화 제일 꼭 간다 타마 동에 기에 규르 두고요. 뭐 규르니 동에기 뭘 규르니 된다게 인자 고 내가 비 대화스라고 요래. 사제기 대화스라고 요래. 고 대화 친이 봐 말했어. 라고 준세디 tempo meba 요는 간데 동행이 줄을 중요지인가 고 지바 시작이 와 말해서 Why these several other expressions to describe this form of well-being? For the reason that the feeling is of seeming well-being, yet it is a state of well-being that is itself changing and is essentially, in fact, the very cause of pain. It is characteristically then, in fact, painful. Therefore, the expressions temporary well-being, contaminated well-being, well-being that does not actually qualify as true well-being for the reason that, in fact, it is cause of pain. So it is not, in fact, does not, in fact, qualify as well-being. 근데 인도 가지고 다 최단다 제티기 한다다 대화 두고래 동에 돌고래 세야겠다 계제티 다 가내려고 열에서 뭐다 단다 대화 되기 뭐 심니 다 대화 뒤나는 대화 가리 대화 이봐 가리 동에 이봐 아니 대화 대양 대화 친이 봐 직로 보고 이어봤다 대화 친이 봐지 마둘라 양코 내가 그 대화 모두 다도 동해지 뭘 줄지 대화 양다고 토고 매봐 근데 내주 되게 간가 셴베 토네 아니다 달라네 냠면 쓰고 요래서 So then, Buddha Dharma, which emphasizes the necessity of accomplishing well-being and the necessity of dispelling pain and sorrow, leads us to inquire, how then would we get there? We do so by recognizing what is well-being actually and what is painful actually,
and recognizing that it is well-being that is and does qualify actually as well-being that ought to be achieved, and anything that is not actually and does not actually qualify as well-being will only be temporary well-being, an imperfect form of well-being. All of this would be well understood and then brought into a practice. 근데 인도에서 뭐 땅안 주고 다 대화 양타바지 중국의 여바이나 더 친이 봤으나 양타바스 지바로 양타바지 중국의 여바이나 다탑 가르된 거래 가르치는 간데스 중국에 해서야겠다 깨제들에 세상 뒤도 다탑 가리어래서 뭐다탑 초도 유바지 아니 장주고 셈을 거래 장주고 셈을 라바이나 아니 다 대화 양타바 톱투 그래 장주고 셈을 말로 보이는데 대화 양타바 톱투고 말레스 탑 초도 주고도 장주고 셈을 제시점이 아니 도신 양내 식색이 어려서 Then we would achieve that perfect well-being, that which actually qualifies as well-being. They mean the same, that which qualifies as actual well-being and perfect well-being. To accomplish these, we would pursue the means to their accomplishment. What is that means? What is the method? How is it pursued? That is the question which follows. Of the means for achieving this well-being, supreme among all is the training in the awakening mind of bodhicitta. To train in the awakening mind of bodhicitta is to bring about perfect well-being. When one does not train in the awakening mind of bodhicitta, one will not bring about what is perfect well-being. 뭐야 다 근데 이 땅안 주고 정보 삼고 가르치 거는 땅안 주고 알레 대화 터발라 동행이 털고 동행이 마터와 대화 또 타원 양도 톱투고 말서 동행 털고 그러와 일단 동행 털어야기 동행 되라 나 동행이 바꿔와 제발 동행이 규디 까오레스 이런 것도 시작으로 나 동행이 규디라 나 간대 요레스 나 나랑들 나사 심바기 아니 동행이 규칙 단다 사 심바기 동행이 규칙 마음발 사버 규베 동행이 규칙 나고 대선나 되나 대선나 되고 해서 What then occurs to one at this point? It occurs to one that when well-being must be achieved, it will be achieved through having abandoned pain and sorrow. Not yet having abandoned pain and sorrow, there will be no experience of perfect well-being. Therefore, in order to abandon pain and sorrow, the causes, the origins of pain and sorrow must themselves be annulled, averted. So what are the causes, the origins of pain and sorrow? Those causes of pain and sorrow are all contained within these three. They will be the causes that have been accumulated already, those that are in the process of accumulating, and those which will become causes of pain. There will be these three sorts of causes of pain. 그래서 대인들 당나르사 셈베기 다 두네케가 유 당기 셈기 띵로 여바티게디 당고 파트 다바치 쳐버 아니 단다사 셈베 이거 되게들라 인부 카도 때네 고 이거 사 마주고 치네 고 간다 동행이 줄줄 마주고 두에 고가 맞제바 대화 두에 줄 고갑제 동행 두에 고가 맞제바 치네 아니 동행 봐 맞제바 치고 야레스 안데 나시 마음바디야 고 뉴모 마음바디 다 랑이 줄라 다다 랑이 뉴모디 봐 마가나 뉴모디 양조 레사 동행 규사기로 어쩌다 뉴모디 맞제바 치네 아니 도시네 간다 다 간다 동행이 규디 봐 도시 까버렸어
then the causes of pain and sorrow that have been accumulated already and are present in one's mental continuum, those must first be purified. Then those causes of pain and sorrow which are accumulating in the present must instead be immediately met by the deliberate application of the antidote, which deprives them of the moment and opportunity to become cause of pain and sorrow. They are deprived of their chance to cause future pain. Then those causes of pain and sorrow which would come about in the future would only come about by the presence of afflicted minds, mental afflictions. Those mental afflictions themselves would be eliminated so as to avert and annul any future cause of pain. 코파 님부터 없이 땐 마샤나 그 레디 다기 말어 레디 여버로 레디 여버이나 아니 레디기 제부 동에 끼기로 왔어 다 레디 님부터 없이 땐 동에디 막 레디 파 상마스에 다버이나 아니 레디 여말 레디 매버이나 레디 제부 동에 뭐 말어 제가 나게 레디 다버치고 그래서 The causes of pain and sorrow that have already accumulated by the force under the influence of lust, hatred, and ignorance, those forces cause the accumulation of karmas. Those accumulated karmas are accumulated. They are present. Unless they are remedied, addressed by the application of the antidote powers, they will remain present, and as they are present, then they will ripen into their result, that is, pain. If they are purified, however, then the karmas will be eliminated. When the karmas are absent, their result cannot come to pass. 빼나만 좀 미지나 수수 미지나 선단 수수 5만년 내가 들리지 제차잉에 내가 들리지 내가 제차하게 아니 버게다 따zen 안제 코 제차족이 체제도 망고때야 요러와 직제 다다 제 심박이 요러와 뭐벌 제버 줄어 요러와 어테나 신신 나도 되자시다 니무 숨되기 나를 내 망고 싸차워 사be le manguyor tanda le sabor juor la le sa shimbar maobala sabor juor seda dige le mangu shujorwa le dige di yobayina ani tungem zoya yomar tungem mutu yongore di le sumbu di mayonga chebayina ani le khona yomar le men le gi tebu tunge yomar eso. To illustrate this in any person's life, the karmas are no different from those sorts of actions which we may review and say, in the past, I have done this and this and done all sorts of things. All of those things are done. There's lots that we can point to which we have done. And there is much that we can point to as well that is ongoing and that is to come. So it is with those actions which have been executed under the influence of lust, hatred, and ignorance. Those actions are innumerable. Those which have already accumulated in the past, those that are accumulating
ongoing in the present, and those which will accumulate in the future to come. All of these accumulated karmas, which are innumerable, make for pain and sorrow without end, which will be continuous. Oye, anda su dorni, anda dorna, le digi di kanga, ken, kiri ken re. Yumu di gyur, seda gyun yumu tan, ken le nyi digi, tabuchi meba maso na, ani dunge meba chagi mara. Ken di dan gyu di meba chana, dunge meba sotugu yore. Seda lame, tarsa di langa di dinesi, kochugu re sonos. When those three karmas are no longer, then there is no prospect of their result, that is pain and sorrow. Karmas are the coordinating, cooperative conditions of pain and sorrow. Mental afflictions are their cause. These together, the causes and conditions, until they are eliminated, will be ongoing cause and condition for pain and sorrow. When the causes and conditions are no longer, then there will not again be any pain and sorrow. Oye, 세상 다 dinle indu 다 레디기 매바 쏘야게 탑 하르투고 탑이 약효 초도 주바디 아니 다 가리어레스 단 주주 나왔다 탑 전주고 셈니스 연담배 전주고 셈다 군조고 전주 셈니시 아니 탑 초도 주바 이니 유나 아니 레 간디지 유나야 가 답을 제 두고 여봐 이모도 가가 까 두고 여봐 어디 이까 두발다 장주고 셈니디 예버도 구구 여봐 어디 다 진주마 뜻이 대조들 해서 Karmas must be eliminated, and the supreme, the most excellent means to their elimination is just that which is the topic of the Way of the Bodhisattva, the Bodhicharya Avatara, namely the two forms of the awakening mind of bodhicitta, conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta. These two are the ultimate means to the eradication of karmas, to the purification of karmas, and to the averting of mental afflictions. Where the two forms of awakening mind of bodhicitta are necessarily present, then the elimination of pain and sorrow, and this the concentration of the way of the bodhisattva. 어이 근데 세단다 디 장주고 셈니디 귤을 뺏게 우유베는 깨라 참 장주 셈니디 귤을 깨라 깬 가르고래 주 가르고래 수좀다 지네 전냐 대시리 잡았다 장주고 셈 귤을 깨발라 아니 다 당목 개치슈디 가르고르스는 참바다 닝지 하삼스게 대시 잡고 이제 숨 못 들어고요 신의 동에다 텐도기 닝지 대화다 텐도기 참바 텐도기 참바다 닝지 동에다 태화다 대화다 덴바디 랑기 치기 인삼에 타선 이숨 이 교계 지슈숨 차거래서 When these, the two forms of the awakening mind of bodhicitta, must necessarily be brought forth in our minds, then we must explain what are conditions for and causes of the development of these, the awakening mind of bodhicitta, and most important, as cause to the development of the awakening mind of bodhicitta are love, compassion, and the altruistic spirit,
these three necessarily precede the development of the awakening mind of bodhicitta. That compassion is compassion as the intention to part sentient beings from their experience of pain and sorrow. And that love is love which intends to bring about the well-being of sentient beings, and the commitment to alleviating pain and bringing well-being to sentient beings, oneself is the altruistic spirit. 근데 이제 심제 탐제 동행래 껴버 되베 닝지 첨부터 줄라 깨발라 뭐 이게 주 내종도 고요 내종 랑 당보랑 동행대 탐도 그 삼바 동행 동행라 이중의 내종 그 삼바 되게 거라 이 마지나 닝지 첨부터 깨두고 말해서 The Mahakaruna, great compassion to protect all sentient beings from pain and sorrow, requires itself renunciation first, renunciation that is the aspiration to liberate oneself from pain and sorrow. Without this renunciation, great compassion, Mahakaruna, cannot arise. 다 아무 아니 동행래 탐도 그 삼바트 근데 동행래 이중에 이중 동행래 가다 이중 삼바스 고 깨고 비깨봐 쳐발라 당기 내색이 코에 내디 동행지 라신제 코에 강도 깨져야 동행지 라신제 이바다 코알 마타나 동행래 털게 매베 니두디 마셔나 이중 삼바 깨기 말해서 First, necessarily, is the development of renunciation, that is, one's own intention to liberate themselves from pain and sorrow because they are appalled by pain and sorrow. In order to develop renunciation, one must recognize that all of samsara is characterized as painful wherever one is born. Within samsara, one will be in pain. Therefore, until one is liberated entirely from samsara, one will experience pain. This must be recognized. Without this recognition, renunciation cannot arise. 제단다 내중국 삼바 마지는 인지 계기면 내중국 삼바 공을 깨고 위여봐. 다 내중국 삼바 깨발라 다 고알 간다 고알 깨차베질라 다 간다 동행제란시 이바통 동행텔라 아니 교연도 통 동행을 교연도 통할 때는 동행을 탈도 삼바 깨도 내중국 삼바 깨발 해서 Where renunciation is absent, great compassion cannot arise. So necessarily, renunciation must arise. Once one has been born again into samsara, one experiences pain there. The experience is essentially of pain. One must see this and recognize this to be samsara's own fault as its quality. Then one would liberate themselves from samsara. Intending to do so, they develop then renunciation.
근데 인디 딱 맞으러 코알 탄도 그 삼바 코알 껴 통하다 코아데 동행지란 신 임바다 텔레 탄도 그 삼바디 아니 맞으러다 가르치니 마게 버려서디 고 마게 어디 가르쳐 버려서디 아니 말한 저거다 코알 껴 통야기 껴 통야 요 코알 껴도 맞다 왔지 코알 뒤에 다시야 맞아 코알 껴 따고 이렇게 껴로 와 껴래 껴 따고 요 됐다요 말 코알 연된 다시야 야 코알 연된 다 코알 마동에 깬 조데 가르쳐 버스나 맞아 땅지 메다바 야 고치 마고마 인자 코알 껴통 두고요 말 땅지 디기 왕기 아니 맞아 코알 껴통에 장두고 다디 갑데들었다 메다바토 로드 고고요 메다바 고미 로드 고고요 와 제가 인류 가도 치와 메다바 고미 치와 메다바 마고마 있나 아니 그 코알 껴도 다 두고 말이나 따와 있나야 아니 그다 드링 담아도야 산이 따고서 로제마 따고서 드리신 그 땅지디기 시원도 쇼니 아니 나도 주제 따다 아니 코알 껴도 다 두고요 말해서 The peril of samsara, the fault of samsara, that it is essentially painful, is not recognized because it is not looked at. It is not looked at because instead imagined favorable qualities are ascribed to it through the force of a misapprehension that the experience of it is lasting, that it is permanent. We do not develop any familiarity with what is in fact the impermanent nature of experience. We continually misapprehend what is changing for what is permanent. What is necessary then is to develop a familiarity with impermanence, with transience. To develop such familiarity, we would dwell on imminent death and impermanence. So long as we have not become accustomed to what is our imminent death and transience, we will not be able to see that fault of samsaras, because instead we will imagine good qualities to be experienced in it continually tomorrow and next year, so much so that we will not recognize its faults. 다 근데 인류 땅으로 치워면 다고 된 거고요. 예벌 치워 임바. 치외 예벌 치워 임바. 치워라야 남치 예바 매바. 나오야 치다 치차가 제라다 간다르 최냠내 제유는 디기랑라다 팽기 요바. 디마도 생강이 제 팽기 매바. 다 디숨디 예벌도 삼마이나 아니 다 거기 견도 통토를 해서 Then necessarily one dwells upon imminent death and impermanence. In this way, death is certain. However, the time of death is uncertain. It is certain that apart from having practiced Bodhidharma at the time of death, there will be no other help. 된적이 치워미다 봤지 된 투야가 치돌아야 달랭이 가라도 밀류 짜지 뭐 밀류디 아니 때는 두투기 여바다 밀류 된지지 맨날 두투기 매봐 된적이 밀류 대양 왜 드링 가라도다 살직 라나 토바 살직 토바 딜라 아니 랑게 딜 예버도 마둠나 침야 치마 양양 토야 매봐 오 된적이 다 균생 암지 리벌 때네 아니 치워미다 버튼 치워미다 버튼 말 때는 거울 견도 통할 때는 거울 이중 삼바지 아니 랑 동에 미드베 진세도 전에 셴 동에를 타도 인지게 보다 림바트게 봐 진짜 장고요 그래서
When imminent death and impermanence are well dwelled upon and one recognizes them to be so, then they recognize that their present human life is the precious human life through which Buddha may be accomplished, but lacking which it cannot be accomplished, and then recognizing here, now, one time gotten, is this my precious human life, and apart from this, there is no very great likelihood I will experience a similar fortune again. Therefore, no time better than the present to dwell upon imminent death and impermanence, so that I may recognize the peril that is the fault of samsara, so that I may develop renunciation in order to liberate myself from samsara, so that with that renunciation in place, I may then develop Mahakaruna, the great compassion, to liberate all sentient beings from their pain and sorrow in this order. Oi, that is indeed. That Pandar Tama Tam Yad Lamgi Rangi Jula that Dewa Rubegi, you medu Meruma, Chanju Semni the res. Chanju Semni the Yoba Yina, and a Karchi Togoresna. Jandan Chanju Sem Digi, and a call of Korjik Zawa Che Togore, Kobe Zawajo, Kobe Zawadilla, Danzin, Danzin did that Che to meet Suresna, Dameto Bishara Gechewa. Dameto Bishara Digi Danzi Che Tuyala, Chagin. 다 가리고 그러스나 다 군조 자주고 셈디요. 뭐 대니니 연나 아니 거기 자와드 제 두고 거기 자와드 제수나 아니 그냥 요 코알 걸고 말해 코알 막고 있나 아니 그 동네에 탈바스 이 차가 해서 Then the path is these that must be present in one's own mind as cause for well-being, namely, indispensably, these two, the two forms of the awakening mind of bodhicitta, ultimate bodhicitta, which is the very force and is the wisdom realizing the absence of selfhood, that wisdom which does sever the very root of cyclic existence, that which requires itself the presence of conventional bodhicitta, then it is these two together where present that are capable of finally severing the root of cyclic existence, once severed, preventing cyclic existence from turning any longer, and thereby a person is liberated. Oh yeah. 다 근데 이도 먼저 계산 딱 들어보면 저도 가와리 그랬으나 당아서 치와 메다바 당아서 간달 치와 메다바냐 고매하기 냠랭이 띵네 아니 가서 다 하게 치와 메다바 곰바 때네 아니 다 돈이 또 베셔라 귤에 기야기 탑 용야가 치도라 아니 가서 가르시에랬으나 쌤 차라고 좀 받이 쌤 차라고 좀 받이 띵네 좀 받이 쌤 차라고 좀 받이다 치름 좀 받이 냠도 잘네 아니 그 냠랭이 지나가 좀 받이 봐 이제 어디네 시작이 그래서 Now, what has been our point of departure? Where have we come from that we consider dwelling upon death and impermanence and developing the practice of the meditation upon imminent death and impermanence? We have, for the reason that
through familiarization, habituation to consideration of imminent death and impermanence, the wisdom that realizes emptiness may be developed. And in order to develop this wisdom, realizing emptiness, we would do well to examine that range in states of conscious awareness, coarse to subtle. And we have considered these by pairing them with the stages of dissolution during the event of death. 뭐였다? 아나도 정말로 딱 간다 치림디 아나도 간다 미 깨와 말에는 말도 간다 치외를 뭐지 연구였다 밖에를 뭐지단 주 치외를 뭐지 니 연구여 다 대니가 아나도 그다 냠랭 내 박힌 아니 대화 주제기 줄래 소고요 제가 네 영화에 대화 주제기 줄래 영화에 치돌라 다뭐 치림도 뭐시면 치워면 답도 도단이야 뭐지 뭐시면 텔라 때네 아니 치워면 답로 장와라 때네 아니 수수그다 치매기 치만 대화 토배하다 세딜라야 치외 내가 뭐 아니 직박에 강에 치림기 동해만 못 되게 되다 숨겹지 두야 오 되게 냠내 개침부지요 그래서 뒤도 뒤치도랑 아주 가든다 주주는 술도 떼니 샘 차라 버시 샘 차라 그런 거 뒤나네 치림 그런 거 됐다 나도 뭐 시기 요래서 We all will experience that occurrence of the stages of dissolution during the event of death. Only any of those who have not been born would ever avoid such an event. Then we who are born then would take to this event the very causes which will bring about well-being. So then we consider what occurs during the event of death, and we dwell well upon what is imminent in death and on impermanence, so that familiarization with these will allow us to secure well-being in subsequent lives, as well as protect us from the anxieties which would otherwise accompany the event of death, making the consideration of death in this way critically important in our practice. 오야 다 근데 인도 가서 다샘 라바 룽라바 샘 라바 내갑기 류다 샘 도당 나도 치림 도당 림바시 다 류다 저메바 샘 쿠랑기 치림 림바시 다다 림바게치 다디 빼지나는 방구 송요 그래서 Due to its importance, then we have taken the investigation of the states of conscious awareness which range coarse to subtle as a topic, in addition to the way of the Bodhisattva. And of the 8 stages of dissolution in the event of death, the first 4 of those are coarse events of coarse states of conscious awareness and coarse states of the physical body, followed by 4 stages of dissolution independent of the physical body, making for 8 stages. 오야 딱 간다 샘 참고게 남샤시들 나와 제바 예토 세스 아디 샘 코랑 아마도 류기 자와 존 샘 코랑 띵하다 뭐 차라 뭐 시
샘 참고 남샤 데리 버티다 가지 셰디야 가라 해서 The subtle events that are events of subtle states of conscious awareness are appearance, increase, near attainment, and clear light. These are events involving the mind alone. The physical body is no longer active or functioning, leaving only events of subtle states of conscious awareness. 다 된난지 노스 나와다 체바 녀도 숨이 내가수 아니 다 콘수송 샘 차라 림바티 다 간자 룽 교와 지중 왕게 다룽 가져봐 차로 두고 왜 림베 왕게 아니 고 림바티 되 시작이 요래서 시작이 요래서 세상 대인도 다샘 차쇼나는 차쇼도 왜 세제 딜레테스 라바디 냐토제 딜레테스 라바디 아니 제바졌다 셈라 참목단의 라쇼데라 아니 나와스 나와 간다 셈 참목하라래 되지 시체네 근데 명다를 해서 Appearance, increase, near attainment, and clear light are themselves a range. Here, coarse to subtle, of subtlest states of conscious awareness, characterized in their subtlety by the degree to which the moving winds are active or are not. Subtlest of all of the subtle states of conscious awareness is clear light. Slightly coarser than this state is near attainment. Slightly coarser than near attainment is increase. And of the subtle states of conscious awareness, the coarsest form is of appearance. 오야 다들 나와서 보다 당보들하고 나와서 민기다 버리 나와서 민기다 거야지 준세리다 보통 그런 거 된다 시험도 대가는 거고 한다 군도 요하다 농 팀에 바로 중화제 그저도 중요하게 그저도 중화제 그래서 콜라 나야 갈나서 나가 땡가게 나가 배딱 나와 뒤 밖에 팀바다 아니 배 차다 롱다 팀들에게 봐 답에 내가 그 땡가게 뒤주더라 아니 대한고 다외게 다와샤를 뒤주 임바 아니 다외 외배기 깔나기 깔 깔보고 여기 배 나와 상마들이로시 셔와 대단 자와직 혈기와 인류 콜라 나왔으면 이게 다 말해서 군도 된서 아니 팀살네라. 군도 되서 때 팀살. 군도 라고 강한 팀살와 군도 이어와 롱 이어와다 팀바 림바도 강한 파다팀 뭐는 라바도 봐 팀살다 참모 팀이야 주주 되지 아니 팀바다 콜라 나와 셔라가 나와서 민다에게 나와 가르쳐 거스나 나가 야다 벌어 더 여기 차버려 되지 나기 원자 콜라 나와서 민다 그래서 The first subtle stage of conscious awareness, namely appearance, is named appearance for the reason that following the dissolution of the 80 conceptions and the coarse movements of the moving winds follows an appearance resembling a particular form
of luminosity of found in an autumn sky, the autumn sky that is free from rain or smoke is very clear, in which the moon shines very brightly. The event, this first subtle event of conscious awareness, resembles this event and so is named appearance. 오야, 다시 주제로 되고 고단한데 빼냐는 샤도 주제데 뛰어가 임바세. 아야, 아니 난가 빼송아도 가자 주제 뛰어가 주제들 빼자고 해도 굉장히 가르쳐요나. 이야가다 베나딜로 와다 이야가 있는 띵다 주족이 전에 난가 당마 샤라 주족 공부를 찾더래. 아니 공가도 임바이나니 곧 딜기야 나가 전에 짱마들 샤투 말고 가자 뒤 제가 때 주들라 다 귤든저 뭐 자백을 내면 나가대 당마체 띵드저 막거체 간데 나가 똥먹게 똥상 나와 샤래야 주주디 아니 똥가 약쇼인데 주주디 똥가 배송하래 직체 어디지 The specific time, the season, autumn, is the season which illustrates this event for the reason that an autumn sky, differently from a summer sky in which there may be clouds obscuring the sky, and different from a winter sky which may be hazy with dust, in the autumn sky, the haze is cleansed by rains. Then there are no clouds which would obscure the sky. So it is a very empty and clear sky, the autumn sky. 뭐야 나가디 가르쳐서 나가디 도지기 라바 까고 점지 똥산 임바 나신 똥바 시부디 가줄라 아니 이무 군도 라바기 나와 강가 팔로니 똥산게 나와 차기요 배충구요 베자 나가 배샤를 해서 Why does the sky or space illustrate this event? The sky does for the reason that it is free from physical obstruction, free from obstruction of matter in a way analogous to the way the mind is free of obstruction of 80 conceptions. So the illustration of the event by the sky. 다 대양 아주 단다 마랑조 셰바 라괴 내가비 동산 나와 차례 디당 셰바 참목을 보게 동 나와 차단이라 차라 셰바 요래서 하나 셰바 라발 아주 나가기 동바 나와 시도와 나야 낭수 디당 아니 보게 다 한다직 보게 뉴에다 다요 나야 지어와 디당 보게 낭지 토순기 셰바게 낭수 근데 동바 낭수 지어와 낭수디 고차라 셰바 요래 아니 군이 낭수 때 스트레그 말해서 As the event is illustrated by reference to clear and empty sky as an appearance, the light which pervades that sky, which may be moonlight or sunlight, may be referred to as well in order to indicate a range too in states of conscious awareness, forced to ever subtler. 근데 셰바 라발은 나오는데 지 유인이 추고 나와 있고요. 나 나라도 변도 땅도 동바들 처리 반에 유인이 추
안다 동바레샤 삼바다 어디다 대ල 동바도 대대 간데 그게 님의 왜 되는지 또 다에도 왜 그런 거 유지 보는 샤로 샤르도 되나시 보다는 샤버 참은 내가 샤르기 요 말에 대신 치 유는 샤로 나와 가야 요 말에 랑그 샘도 손난 거 돈에 다 나와 되게 용 용이 열어서 When coarse states of conscious awareness are active, then external objects are perceived. External objects of space between objects, gaps, moonlight, sunlight, and the like. There are perceptions of external objects so long as coarse states of conscious awareness are active. Not so when only subtle states of conscious awareness are active. No such external objects are perceived, only sensation. 오이 다 근데 이게 나와 차르고에 깨니 가서 공부시에 살면 나와 차르고에 깨니 팔레 토백이 아니라는 게 들레디 마 지원에 마 밤에 인가보다 밥이 보이는데 인가를 밥인데 아니 나와 갈란바 말레 토백이 또 대화디야 띵갈이야 야레온데 아니 제바 말란바 아니 니가 소 길레니도 인가를 수 뒤뒤 아니 니도 나란바 아니 니도 나란바 되네 아니 니도 나란바 될 당도도 왜세 어디리 샤기요 봐 근데 게임 제가 게임 카드를 샤요 어디리 샤버려 손스 Certain conditions make for the occurrence of appearance. Specifically, the descent of the white element inherited from one's father, descending from the crown, arriving at the heart, thereby giving rise, then giving rise to producing the white path of appearance. Condition for the red path of radiant increase is the rising from the navel of the element inherited from one's mother, which rises and reaching the heart produces the red path of radiant increase. When the element inherited from the father and the element from one's mother meet at the heart, the compression caused there produces the black path of near attainment. And when the black path of near attainment is dispelled, then dawns clear light. Here, then, the description of the conditions producing these events. 오이 이따 왜세샤 타마들라 치워 왜세스인데 치워 왜세스 민다고 아니 배자 가지나 탐지 동바를 그래 치워 왜세를 그래 어다 디디다 오늘 치워다 치워 오늘 레버레서 Finally, then the occurrence of clear light, known as death's clear light, as well as complete emptiness. Death's clear light. With its occurrence, death then, in fact, occurs. 오야 근데 그 세들라 시 추구스 민다 추구세 동상게 나와 동상들라 시 오니 부스 오야 오니 부세 다때 유도 제별로 될라 시 추구스 구숨 자주 되는지 그래서
양지치성. 세코랑 주고체. 아니. 세디기 porque 동상게 나와서 동상게 동상와 저러와 될 시모니 고체. 근데 동상와 되다 권위가 진이 유도 진이기다. 셈저와 네, 미치. 셈저와 셈들라 이시 주고. 고순 다들 용어도 고순 남자들이 어디 저걸 해서 这种的 아니 어서당 아니 통상기 개발이 가능할까? 아 어서당 아니 통상기 개발. 다들도 되는 것도 치워요. 세모도 샤들도 거기 근데 그 세코란들라 시 주고 있습니다. 세코란 시 주고다. 다 되게 아니 콜레야. 다 디어라. 되게 또 요새 샤라기 샤르디고 콜레야. 동상지. 그 동바 지어라다. 아주 있는 바게다 나가 동바도 동상 지어라. 동상 코란 시 뭐니 걸로 봐. 뭐지 어 근데 동상들도 요새 모두 신경이 샘데. 거기 샘지어라. 시기 샘지어라. 지도 배선 타모타모디 이시 주고서 거의 학원이 돈이 되라고 하다. When clear light dawns, clear light itself is the basic dharmakaya, the empty purity, the empty state resembling the emptiness of the sky. That emptiness is the basic essence body. The subtle awareness that cognizes that is the basic wisdom body. These are the three Buddha bodies. 거의 사디 주준 민기 다야. 나 지나다 밖에 수수 냠내 체니 냠내 세 토블리도 전부다 복구 원해를 주고 또 뒤경하고 콜라 민 되듯이 딱이 여봐지. 시험 제대로 했지. 아니 다 되게 이리 다 세텔 아니 지 간다 메이지단 지게 미 망치하다 탐해봐 망치 이마치 니숨 되게 내봐 되게 연구여. 다내 사회 제일 아니 다 간다 거기 감 가만히 보디 다 칠라 되어도 아니 왜 세대를 한번 자기가 해서 아니, 편해로. 지트는 되네. 아니 그거 왜 세대를 한번 루요 랑와스. 나 루요 정말 루요도 아니 감 되게 치료만 자요 그래 아니 감 치료 자도 다 되네 루요 되는 거 발도를 깨도 The adept, the advanced practitioner actually becomes these Buddha's bodies. But whereas ordinary individuals use this language in a mere descriptive manner, most ordinary individual in clear light spend 2-3 days. 니 타마바 니 숨드레네 어슬 네그래. 세대 고산대 세대 내가 유고여서 2-3 days in state of clear light, then the white and the red elements appear, come out of the body,
after which point then the individual rises from clear light. The moving winds move again, and one moves into the intermediate state. that's the unit Nyamlenda. I need to forget Yam Tongwani Chandala Rangipe, Hazangi, Kombachimbo Yoina, and quote to say it in La Beta, Dawada Lord in the day to Yatele, Yungi Resons. The adept who is advanced in moving wind exercises and familiar and accustomed to emptiness's meaning, shunyata's very meaning, may rest in clear light for a month or for a year. Chihuahua, say Shadu Zamba, say Sharwa, say Sharwa Dilata, Megangala, say Shargi or say Shadu Zambani, to Kajela Tongwani, be severed tremor, semble at the top of Yunguyor. Kajela Sela Masala, Kajela Tongwani, say Sharwa, Matemba, Nala Mangecha Yore, and in Tobaki shower your Muslim shower your children, Koshiba your reson. During the event of clear light, which occurs for all, some will perceive emptiness with vivid clarity. For some, the perception will be but vague. For others, there will be no recognition whatsoever. For some, immediated conceptual recognition occurs. For others, a direct perception. Boy, says that they do the conduct or say Sharetla, say that. Chidan said Siniba, the Siniba, Maimbas, and the Jagger, but check it. Arsnata, the said Siniba Singedi, Tombani Tope, said the Sharsona, said Siniba Shars. Tombani Tope, said the Maimba channel. And Nala Mangedo Shar Deva Yina, said Siniba, Maimbas, much. The occurrence of clear light as well is described as fully qualified occurrence of clear light and as occurrence of clear light that is not fully qualified. The differentiation drawn according to whether the occurrence of clear light for the individual is the realization of emptiness, shunyata. When it is, that is fully qualified occurrence of clear light. When it is not, it is not. Oh, yeah, that in the Tomboy was said Siniba Telayang, and you said the Virginia says Nishara your resons. That which is the fully qualified occurrence of clear light involves object clear light and cognizer's clear light. Oh, yeah, says that the Chiver Yamlendi, and in Chirim Yamlendi, Chiva Metabo Gombe Yamlena Yore, and it's Hanju Sam Gombe Yamlena Yore, Tezako Yamlen Duchimbushira res, and in Yamleg Nega Sashoshi Chagi Yores, and Trinte Shasho. The practices involved in the event of death are a part of meditations on imminent death and impermanence, and are a part of
meditations on the awakening mind of bodhicitta. The death practices, therefore, are very compact and critically important, and we will conclude there. 이런 아주 단 그냥 남아서 이제 지구니 얘는 아는 아주 까먹하시 저 틀린지 아니 저 민도 삼는 아주 아니 디스 공다 시작 아니 아주 대잠시하게 예송하시 If there are any questions, we have a few minutes remaining when we might take questions. If there are no questions, we may meditate and then we will wrap up. 아니 지구에는 손은 If there are any important questions to raise? Let's hear it. So you mentioned about the adept, the one with advanced practice. Then they can stay for some time in that clear light. This is after the death, after death has arrived. But for ordinary people, we sometimes don't even recognize that clear light. And when it happened very fast. Sometimes it happens very, very fast that we don't even recognize it. So I think that probably applies to many of us, that we're not really practitioners, high level practitioners. So is my understanding correct? the gesiki dentri song the se tobola and the de king nyamlin choba nyamlin chicken tobo the nyamlin chicken yin na then the vessel and you rainbow and the took him that the and chisimdi ngun the kene the vessel and you rainbow net toba that me tell me about him by and the me tell me about 망치에 그래서 샤르디 거진 제기 말에 제트지 말에 아니 디 할람 맞아 망치와 아니 델라츠기 여기래 제가 내 거차스디 딱랑르베 참 도버스서 되는 가지가 도버사와 레스티 지단 대하나 제가 차그래 다이 이내양다 꼭 간다 수수기 뒤중기 님 차진기 냠내나 롱조기 냠내들 제토가 있나 아니 건다 치월리도 좀봐 수수기 단다 뭐는 지고야 돼 치월리도 좀봐 다릭 지야게 먼저 된지가 빼내다 수수로 년가지 레비유는 년가지 말래야 다 탑시 진 다릭 치고로 되나 신지 아주 미지직 나라다 강에 체쇼도 치월리도 좀봐다 나도 샘나라 교바매봐 남자매봐 치월레발라 신나다 준 지모가 수수 치월레는 별로지 지도야 아니 디네 친이 장팔 저와 지만 두들 나가 약보치는 도투야 강게 내가 대요 인자 딜려냐메체 개침부지기 요래서 your important concern falls right into place here insofar as one has a regular practice exercising the moving winds. That is the very preparation that is preparation for the moment of death. The regular practice of the moving winds is the same as any way that we prepare ourselves for any pivotal event. The most pivotal event, that event of death, for which we would prepare so that
As it occurs, we may be fearless and free of any anxiety and experience relaxation, which will ensure that we proceed along a fortunate path into subsequent existence. 지난도 이번에는 벌도 지고 니도 차다. 걔는 제게 걔는 요래서 알았으나 걔는 알람에게 왕슈사래. 알람에 왕슈사도 무슨 남게 공부를 무슨 남게 냐면 저거를 지도자마 지워 죽을 남게 바둘lungur 남게 깨워 죽을 남게 냐면 내가 나는 그걸 해서 It is the exceptionally critical practice for you who have committed yourself and promised to practice as you are initiated into the highest Anuttara Yoga Tantra. Accompanying such initiation is the formal commitment to draw the three Buddha bodies into the path, Dharmakaya into the event of death, Sambhogakaya into the intermediate state, and Nirmanakaya into the birth event. May I ask a follow-up question? So Geshe-la, what I heard is that when the white drops from the father descend from the crown down to the heart, and the red drop from the mother ascend from navel to the heart, when they meet, compression, curve, and then that's when you have the black appearance. When you see the black appearance. But then after that, from seeing the black appearance to seeing clear light, would Geshe-la say something about, teach us about what happened? Because when the white and red drop meets at the heart, compression or covering the indestructible drop at the heart. And that's when we see, or that's when the practitioners see the black appearance. But then after that, with that stimulates the most of the mind and most of the wind within the indestructible drop, causing it to open. And that's when we see clear light, or is there another explanation for that? 아니 양티 직수조부지. 아니 양티 가르 슈고릴라나 데 계시기 든리송 유스리. 다 아니 팔레 토쿄 디 장마 티글카르보데 아니 치와네 마르 밥네 아니 나와 아니 나우레 다데 대화 마법 동바야 데와데 마 대화 마법 동바야 바 레야 아니 동바다 대화니 닝가라 수두 뒤니 미시비 틀레라 팀도도 나람바 샤르와 나람바데 칼레파 체면이 파상 아니 밖에 나가게 꽤 다진가도 나가게 깔람바샤도 잠바 다외고 까보샤 말람바샤도 니메 아니 나람바샤도 삼주에도 강가 껴도 강가 된 나가 코랑게 딱 오니게 방도 줘와 디도 샤르 쳐디 아니 왜세 샤르 줘 왜세 샤르 쳐들 세다 어디다 나가게 코랑 도 오네디 샤르 쳐디 왜세 오네디 샤르 와디 오 따디 샤르 어디 잠바다 가다르 인가 에 되게 어디 인가를 되니 인가를 대대베이나 왜세 샤르 아니 인간의 바치를 되는소나 아니 왜세를 랑버스 지금도 치워기 대화디 아니 아니 동바 아니 대화단 동바디 아니 미시그 띠글 데라 아니 드네 캡네 아니 나랑 아니 니르톱
ane na lamba di shari ta dene dine ane wesa de digi barula ane near top nawa nang sarwa ne ane wesa masharwe bardu dedu ane kari jungre ane di misikle tikle digi ane de tong 니 나도 düne denek 양기야 카체네 미식이 티글레 디 카체네 디 카치도 말다 코 카치도 네 요새를 랑도 알레 코 가데 틀려져 인가 미식이 틀려져 tim다 자 오면은 수 뒤사러와 자 오면은 수니가 수 뒤니 또 그냥 카마체버지 대세링라 코 룽마요 와세 룽도 구제 제가 룽 주기 되게 와인자 코 요새를 대대 걸어와 다들 룽 요소나 룽 취주지만 마이나 룽 요소나 세대를 랑도 바로 깨도 이 예토다 요새 버루라 내가 생각해 요 말다 가다니 예토디 고 낙품이 전에 아니 갈래고 예토디 테스 파스 상도 어도 나견데 티즈 요 나가 요 버서 나가랑도 우가 샤르기로 와 어디 샤르 쳐도 제고 나도 예도 딜레야 파샤니 아니 왜 세샤노 왜 셀을 랑소나 아니 바로 깨도다 냠샤바이나 남들람 도도라 남들람 도도래 남자들의 멤버들의 아주 이제 파견이에는 바로 이렇게 Bodhicitta, white element descends from the crown. Emptiness rises from the navel. They meet at the heart, and while appearance is characterized as radiant with moonlight, as though with moonlight, and increase as radiant as though with sunlight. Near attainment is the darkness before the moon rises, following the setting of the sun. In the event of near attainment, first there is the phase involving no recollection, then a phase of clarification, of a first emergence of first luminosity out of the darkness, in the darkness. This is occurring within the indestructible drop in the central channel at the heart center, which remains closed. It is closed from near attainment through the dawning of clear light. For once it opens, that is the first movement of the moving winds, which precipitates movement into the intermediate state. The clear light is a state of stillness of the moving winds inside the closed, indestructible drop, where it is very dark once
clarity, a first luminosity appears in the darkness. It is the appearance of the sky of its own luminosity, not tainted by sunlight, moonlight, or darkness. Then once the indestructible drop has opened, this is the subtle movement, the first movement of moving winds, precipitating movement into the intermediate state. If one is an adept at this point, this may be the realization of release through the intermediate state. Otherwise, one becomes an intermediate state being. 아니 세보이고 나들 대사다 뒤주 로 망제 투지 로 땡거디 안 뒤주 빼도 당 엄마 빼도 차니 로 차고 챙아 더 남아지는 차하고 열에서 For us, these illustrations of the sky and so forth have become archaic in a sense, as we are familiar with electricity and turn on a light and a dark room is suddenly lightened. In the past, the gradual lightening of a sky was very sensible to people, making for a ready apprehension of these metaphors, which are for us less accessible. We'll conclude here unless there are other questions. If there are no questions, we'll recite our closing prayers here. 치월로 강에 마요야 traditional 개침부치 차고 이버들라 이게 냠내들라 되니 치워메다 보고 매냠내 차상들라 요래 장주 쌤고 매냠내들라 요래 차상 냠내 차보를 들라 때니 강이 줄라 손은 빠지면 봤어 중요하게 랑가 개침부지래 차상 때때데스 루트즈 땅 곰투나 제가 표현치 뭐 요래 해서 아니 말은 Then there are no questions. And the topic of our consideration here, that is the dissolution during the event of death, is of such great importance because it is just this practice which will allow for the event itself to be an event free of anxiety and hardship. And this consideration, this practice is involved in that dwelling upon imminent death and impermanence. And it is a part too of the meditation upon the awakening mind of bodhicitta. Therefore, all of these are found within these practices of the dissolution stages, making this practice an exceptional path, and were you to use your time in it, it would be for you very constructive. Now we will close with our closing prayers. Lume mare ge don ro wa yi nan re ge we won bu ta ge re ji der ma sun be zera gun do yang jang be yang ge se we che sun ne tem be ren ba ku san lam ji jo ni ne du be ge na nye je jo rang ge ji jin do be lang ge ne shu ra se we ta ge ge
Kowe yije mba seje ne gyawe tenpa yurin zengyurji tenpa rinjen choje ma gyaba gyagya nyambara gyurbe chode ne Ninje jembe yira gyuba yi pende teje sawara chebara sho Seje gyawe menjun chile le ro lamje rembe jang taje namje yila bede jing yawe zeba rindu jongju je langsan drube tujen ruje je gege seje medang me mege sera kundu yawe ngaba yi namda lamda dewa ma gyurje kanze tiba chola chuju Sushin rula zumba de Tube namge tadu roje jing Taji gyazo chogun gyagurji. For my two collections, vast the space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all those whose minds, wisdom, eyes blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teaching have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Maya and virtuous practices, may always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi jini sambe gewan di dendang rowa kunla kampenda Chebara jesu lo san traba yi tembe nimbo rendo seche jo Kare rawe korwe shingang de penda dewa malu jowe Chere sewa tenzi gyatso yi shabe sedi bado tenyo je Jambe bawo jeda kemba dang kundu sambu deyan de jin Teda kungi jesu dalo jir Yewa deda tamji radu mo Tuzun shebe gyawa tamji gi Muwa kanla chodu ngaba de Dagi gewe zawa di gunja Sambo juji radu ngowaragi Janju semcho rinpoche Magye bana jigiruji Gewa nyamba mebayang Kone kondo pewa sho. I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang who shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful, generous, and gospel. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Madhuri Sri and Samantavajra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praised at the best by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of Bodhicitta that is not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Good night to all of you.